Also going live on Facebook. Okay, Prabhuji. As well as here. I just, I have to get the verse, which up on my screen. 1 second. Got it. Got it. Okay. So we start with the kirtan then? Yes, Prabhu. All right, ready with the mridanga? Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Jai Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Shivadhari Gopi Jana Vallabha Jai Gopi Jana Vallabha Shivadhari Gopi Jana Vallabha Shivadhari Yashodanandana Vrajajanarandana Yashodanandana Vrajajanarandana Yashodanandana Vrajajanarandana Yashodanandana Vrajajanarandana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Kunja Bihari Jayom Vishnupad Paramahansa Parivrajacharya Ashtocharishat Shri Srimad Bhai Charanaravinda Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnavrinda Ki Jai Srimad Bhagavatam Ki Jai Gaur Premanande Hari Hari Bol. So Prabhu, let me explain to the viewers on Facebook. The lecture tonight on Srimad Bhagavatam 7:13:34 will be simultaneously translated over the Zoom platform. Therefore, I have my computer open to devotees in Madurai in South India. Madurai is also known as South Mathura. So when I speak, I'll break and there'll be a translation that the Facebook viewers won't be able to hear. They won't be able to hear that. Maybe if I turn up the volume a little, but yeah. Hare Krishna, இன்னைக்கு நம்மளோட வந்திருக்கக்கூடிய சிறப்பு விருந்தினர் தவத்திரு பாஷகோஷ் பிரபு. இவர் ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய நேரடி சிஷ்யர். ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய ஆரம்ப காலத்திலிருந்து இருக்கக்கூடியவர். அதே போல முதல் முறையா இந்தியாவுக்கு வந்து இந்தியாவில் வந்து இந்த கிருஷ்ண பக்தியை பிரச்சாரம் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடியவர். நிறைய ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய விஷயங்கள்லாம் இவருக்கு தெரியும். அந்த பிரபுபாதருடைய நிறைய பர்சனல் அசோசியேஷன் கிடைச்சிருக்கு. அதே போல இப்ப இஸ்கான் பரோடாவுடைய டெம்பிள் பிரசிடென்டாகவும் சேவை பண்ணிட்டு இருக்கார். ஸோ நம்மளுக்கு இந்த பாக்கியம் இன்னைக்கு கிடைச்சிருக்கு. அதனால பிரபுவை வரவேற்கிற விதமா எல்லாரும் ஒரு முறை ஹரே கிருஷ்ண மந்திரம் சொல்லிடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா bro, welcome bro. Oji Balram bro is here also. Yeah, I can see him here. Vanakkam. Don't put that there. Take it back to the temple. So should I start then? Om Namo Bhagavate Vasudevaya
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Narayanam Namaskritya Nayanam Namaskritya. Naram Chaiva Narottamam Naram Chaiva Narottamam. Devim Saraswatim Vyasam Devim Saraswatim Vyasam. Tato Jayam Udirayet Tato Jayamudirayet. Nashtaprayeshu Abhadreshu Nashtaprayeshu Bhadreshu. Nityam Bhagavata Sevaya Nityam Bhagavata Sevaya. Bhagavati Tyuttama Shloke Bhagavati Uttama Shloke. Bhaktir Bhavati Naishtiki. Bhaktir Bhavati Naishtiki. Srimad Bhagavatam Skanda 7 Adhyaya 13 Shloka 34. ஸ்ரீமத் பாகவதம் 7வது காண்டம் 13வது அத்தியாயம் பதம் எண் 34. Shoka Moha Bhaya Krodha. Shokamok. Oh, okay. No, bro. You can No, continue. no, it's okay. You can recite. It's good. Shokamoha Bhayakrodha. Ragacho Vyashramadayaha. Ragaksho Vashramadayaha. No, it's Raga Klaibya. Oh, there's a mistake here. I'm looking at the Devanagari in the Veda base. Uh-huh. Okay, I look at the transliteration. Raga Klaibya Shramadayaha. Raga Klaibya Shramadayaha. Yanmulas Syur Nrinam Jahiyat. Yanmulashurnam Jahyat. Spriham Pranartayor Buddha. Praham Pranartayor Buddha. Padapataha. Padhartaha. Padapataha. Pataha. Padapat is reading the words. Yes. ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கு வார்த்தை மொழிபெயர்ப்பு. Shoka, Shoka. lamentation. வருத்தம். Moha, Moha. illusion. மாயை. Bhaya, Bhaya. fear. பயம். Krodha, Krodha. anger. கோபம். Raga, Raga. attachment. பற்று. Klaibya, Klaibya. poverty. ஏழ்மை. Shrama, Shrama. unnecessary labor. அனாவசியமான உழைப்பு. Adayaha, ஆதயஹா. and so on. முதலியவைகள். Yat mulaha, யத் மூலாஹா. the original cause of all these. இவற்றுக்கெல்லாம் மூல காரணமாக இருப்பதை. Syuhu, யுஹு. become. ஆகின்றன. Nrinam, ருணாம். of human beings. மனிதர்களின். Jahiyat, ஜக்யாத். should give up. விடுபட வேண்டும். Spriham, ஸ்பிருஹாம். the desire. ஆசையை. Prana, பிராண. for bodily strength or prestige. உடல் பலத்தில் அல்லது கௌரவத்தில் உள்ள. Artayoho, அர்த்தயோஹோ. and accumulating money. மற்றும் பொருள் சேர்ப்பதில். Buddhaha, புதஹா. an intelligent person. அறிவாளி ஒருவன். I heard quite a few Sanskrit words there in the Tamil translation, but it may be 10%. Yes. Translation in English, should I read and then you read the Tamil translation? Okay, bro. Those in human society who are intelligent should give up the original cause of lamentation, illusion, fear, anger, attachment, poverty, and unnecessary labor.
The original cause of all these is the desire for unnecessary prestige and money. மொழிபெயர்ப்பு வழங்கியவர் அடுத்த ராசா பக்திவேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாதா. மொழிபெயர்ப்பு: மனித சமுதாயத்தில் உள்ள அறிவாளிகள் வருத்தம், மாயை, பயம், கோபம், பற்று, ஏழ்மை மற்றும் அனாவசியமான உழைப்பு ஆகியவற்றிற்கு மூல காரணமாக இருப்பதை விட்டுவிட வேண்டும். அனாவசியமான கௌரவத்திலும் பணத்திலும் உள்ள ஆசையே இவற்றுக்கெல்லாம் மூல காரணம். Purport. So how we'll do this purport? We'll go paragraph by paragraph. Okay? Is that all right? I'll read the English paragraph and then you read the Tamil paragraph. Okay, bro. Instead of me reading the whole purport and you reading the whole purport, we'll go para by para. Okay. Here is the difference between Vedic civilization and the modern demoniac civilization. Between me and you, Prabhu, I chose this verse because of this purport, not because of Balaram Govinda Prabhu. இந்த ஸ்லோகத்தை நான் ஏன் எடுத்தேன் அப்படின்னா பலராம் கோவிந்த பிரபுக்கா கிடையாது, நம்ம இந்த விஷயத்துல இருக்கக்கூடிய இந்த பொருளில் இருக்கக்கூடிய விஷயத்தை சொல்லணும் அப்படின்றதுனால. So here is the difference between Vedic civilization and the modern demoniac civilization. Vedic civilization concerned itself with how to achieve self-realization. And for this purpose, one was recommended to have a small income to maintain body and soul together. The society was divided into Brahmanas, Kshatriyas, Vaishyas, and Shudras, and the members of this society would limit their endeavors to meeting their minimum demands. The Brahmanas in particular would have no material desires. Because the Kshatriyas had to rule the people, it was necessary for them to have money and prestige. But the Vaishyas were satisfied with agricultural produce and milk from the cow, and if by chance there were excess, trade was allowed. The Shudras were also happy, for they would get food and shelter from the three higher classes. In the demoniac civilization of the present day, however, there is no question of Brahmanas or Kshatriyas. There are only so-called workers and a flourishing mercantile class who have no goal in life. Okay, that's the first paragraph. Okay. வேத நாகரிகத்திற்கும் அசுரத்தரமான நவ நாகரிகத்திற்கும் உள்ள வேறுபாடு இங்கு காட்டப்படுகிறது. வேத நாகரிகம் தன்னுணர்வு பெறுவதை எப்படி என்பதில் ஸ்ரத்தையுள்ளவனாக இருந்தது. இந்நோக்கத்திற்காக உடலையும் ஆத்மாவையும் இணைத்து வைப்பதற்கு சிறிய வருமானம் போதும் என்று பரிந்துரைக்கப்பட்டது. சமுதாயமானது பிராமணர், க்ஷத்ரியர், வைஷ்யர், சூத்ரர் என்ற 4 பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டிருந்தது. இந்த சமுதாயத்தை சேர்ந்தவர்கள் தங்களுடைய குறைந்தபட்ச தேவைகளை சேகரிப்பதற்கு மட்டுமே முயன்று வந்தனர். குறிப்பாக பிராமணர்கள் பௌதிக ஆசைகள் இல்லாதவர்களாக இருந்தனர். க்ஷத்திரியர்கள் மக்களை ஆள வேண்டியிருந்ததால் அவர்கள் பொருளையும் கௌரவத்தையும் பெற்றிருவது அவசியமாக இருந்தது. வைஷ்யர்களோ விவசாய உற்பத்தியிலும் பசுவிடமிருந்து கிடைக்கும் பாலிலும் திருப்தி அடைந்தனர். ஒருவேளை இந்த உற்பத்தி பொருட்களில் மிஞ்சி இருக்குமானால் வியாபாரம் அனுமதிக்கப்பட்டது. சூத்திரர்களும் மகிழ்ச்சியுடன் இருந்தனர், ஏனெனில் அவர்கள் 3 உயர் பிரிவிடமிருந்து உணவும் அடைக்கலமும் பெற்று வந்தனர். ஆனால் தற்போதைய அசுர நாகரிகத்தில் பிராமணர்கள் அல்லது க்ஷத்திரியர்கள் என்ற கேள்விக்கு இடமில்லை. இப்பொழுது பெயரளவேயான தொழிலாளர்களும் வாழ்வில் எந்த லட்சியமும் இல்லாத வணிக பிரிவினரும் மட்டுமே இருக்கின்றனர். I finished. One second. எங்க இருக்கு வருது? Okay, now it's unmuted. Sorry. I muted it for a moment and I couldn't turn it back on. Okay, so second paragraph. This is an instruction to me also, but most of the people won't take sannyas actually. Only a very few will take sannyas. இந்த இரண்டாவது paragraph வந்து சன்னியாசத்தை பத்தி இருக்கு. நிறைய பேர் பொதுவா வந்து யாரும் சன்னியாசம் எடுத்துக்கிறது கிடையாது. ஒரு சிலர் மட்டும் தான் சன்னியாசம் எடுத்துப்பாங்க சமுதாயத்துல. So Prabhupada wrote, according to Vedic civilization, the ultimate perfection of life is to take sannyas. But at the present moment, people do not know why sannyas is accepted. Because of misunderstanding, they think that one accepts sannyas to escape social responsibilities.
but one does not accept sannyas to escape from responsibility to society. Generally, one accepts sannyas at the fourth stage of spiritual life. One begins as a brahmachari, then becomes a grihastha, a vanaprastha, and finally a sannyasi to take advantage of the duration of one's life by engaging oneself fully in self-realization. Sannyas does not mean begging from door to door to accumulate money for sense gratification. However, because in Kali Yuga people are more or less prone to sense gratification, immature sannyas is not recommended. Srila Rupa Goswami writes in his Nectar of Instruction, Atyaharaf prayashascha prajalpo niyamagraha janasangascha laulyamcha shadbhir bhaktir vinashyati. Upadeshamrita 2. I think we can break there. You can read that. Yes, Prabhu. Right. வேத நாகரிகத்திற்கு ஏற்ப சந்நியாசம் ஏற்றுக்கொள்வதே வாழ்வின் இறுதியான பூரணத்துவமாகும். ஆனால் சந்நியாசம் ஏற்றுக்கொள்வது எதற்காக என்பதை தற்போது மக்கள் அறிந்திருக்கவில்லை. தவறான புரிந்துணர்வின் காரணத்தால் சமுதாய கடமையிலிருந்து தப்புவதற்காக ஒருவன் சந்நியாசம் ஏற்றுக்கொள்கிறான் என்று நினைக்கின்றனர். ஆனால் சந்நியாச வாழ்க்கை ஏற்பதற்கு இது காரணம் அல்ல. பொதுவாக ஒருவன் ஆன்மீக வாழ்வின் 4வது நிலைக்கு வரும் பொழுது சந்நியாசம் ஏற்றுக்கொள்கிறான். ஒருவன் பிரம்மச்சாரி வாழ்வில் துவங்கி பிற கிரகஸ்தனாகவும் வானப்பிரஸ்தனாகவும் ஆகிறான். இறுதியில் அவன் ஒரு சந்நியாசியாகி தன்னுணர்வில் தன்னை பூரணமாக ஈடுபடுத்திக் கொள்வதன் மூலம் தனது எஞ்சிய வாழ்நாளை நன்கு பயன்படுத்திக் கொள்கிறான். வீடு வீடாக சென்று பிச்சை எடுப்பது, புலனுகருக்காக பொருள் சேர்ப்பது சந்நியாச வாழ்வல்ல. ஆனால் கலியுகத்தில் மக்கள் புலனுகருக்கு உள்ளாகக்கூடிய சுபாவம் உள்ளவர்களாக இருப்பதால் பக்குவமடையாத சந்நியாசம் பரிந்துரைக்கப்படவில்லை. ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி அவரது உபதேசாமிர்தம் என்ற நூலில் பின்வருமாறு எழுதுகிறார். அத்தியாகார பிரயாசஸ்ச பிரஜல்போ நியமாக்ரஹ ஜனசங்கஸ்ச லௌல்யம் ச ஷட்பிர் பக்திர் வினஷ்யதி. One's devotional service is spoiled when he becomes too entangled in the following 6 activities. 1. Eating more than necessary or collecting more funds than required. 2. Over-endeavoring for mundane things that are very difficult to obtain. 3. Talking unnecessarily about mundane subject matters. 4. Practicing the scriptural rules and regulations only for the sake of following them and not for the sake of spiritual advancement, or rejecting the rules and regulations of the scriptures and working independently or whimsically. 5. Associating with worldly-minded persons who are not interested in Krishna consciousness. And 6. Being greedy for mundane achievements. A sannyasi should have an institution meant to preach Krishna consciousness. He does not need to accumulate money for himself. We recommend that as soon as money accumulates in our Krishna consciousness movement, it should be invested in printing books, and 50% for expenditures, especially in establishing centers all over the world. The managers of the Krishna consciousness movement should be extremely cautious in regard to this point. Otherwise, money will be the cause of lamentation, illusion, fear, anger, material attachment, material poverty, and unnecessary hard work. When I was alone in Vrindavan, I never attempted to construct mattas or temples. Rather, I was fully satisfied with the small amount of money I could gather by selling back to Godhead. And thus I would provide for myself and also print the literature. When I went to foreign countries, I lived according to the same principle. But when Europeans and Americans began to give money profusely, I started temples and deity worship. The same principle should still be followed. Whatever money is collected should be spent for Krishna and not a farthing for sense gratification. This is the Bhagavad principle. கீழ்கண்ட 6 செயல்களை பின்பற்றுவதில் அதிக ஈடுபாடு கொள்வதால் ஒருவனது பக்தி தொண்டானது வீணாகிறது. 1. தேவைக்கு அதிகமாக உண்ணுதல் அல்லது தேவைக்கு அதிகமாக பொருள் சேர்த்தல். 2. அடைவதற்கு மிக கடினமான பௌதீக பொருட்களை அடைய அதிக முயற்சி எடுத்துக் கொள்ளுதல். 3.
அவசியமில்லாத பௌதிக விஷயங்களை பற்றி பேசுதல். 4 ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்காக அல்லாமல் பின்பற்ற வேண்டிய கடமைக்காக மட்டுமே சாஸ்திர விதிமுறைகளை பின்பற்றுதல் அல்லது சாஸ்திர விதிமுறைகளை அலட்சியம் செய்துவிட்டு சுதந்திரமாக அல்லது மனம் போனபடி செயல்படுதல். 5 கிருஷ்ண உணர்வில் ஆர்வமில்லாத பௌதீக சிந்தனையுடைய மனிதர்களுடன் சகவாசம் கொள்ளுதல். மற்றும் 6 பௌதீக வெற்றிகளை அடைவதற்கு பேராசை கொள்ளுதல். ஒரு சந்நியாசி கிருஷ்ண உணர்வை பிரச்சாரம் செய்வதற்குரிய ஒரு நிறுவனத்தை ஸ்தாபிக்க வேண்டும். அவர் தனக்காக பொருள் சேர்க்கக்கூடாது. நமது கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தில் பொருள் சேர்ந்த உடனேயே அதில் 50% புத்தகங்கள் அச்சுவதற்காக செலவிட வேண்டும். எஞ்சியுள்ள 50% குறிப்பாக உலகம் முழுவதிலும் பிரச்சார மையங்களை நிறுவதற்காக செலவிட வேண்டும் என்று நாம் பரிந்துரைக்கிறோம். கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை சேர்ந்த நிர்வாகிகள் இவ்விஷயத்தில் மிகவும் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். இல்லையெனில் பணமே துக்கத்திற்கும், மாயைக்கும், பயத்திற்கும், கோபத்திற்கும், பௌதீக பற்றிற்கும், வறுமைக்கும், அனாவசியமான கடின உழைப்பிற்கும் காரணமாகிவிடும். பிருந்தாவனத்தில் நான் தனிமையாக இருந்தபோது நான் மடங்களையோ ஆலயங்களையோ கட்டும் முயற்சியை ஒருபோதும் மேற்கொண்டதில்லை. மாறாக என்னமோ போட்டிருக்கு ஓகே என்ற சஞ்சிகையை பேக் டு கார்டன் என்ற சஞ்சிகை விற்பனை செய்வதன் மூலம் கிடைத்த சிறிதளவு பணத்தை மட்டுமே நான் பூரண திருப்தி அடைந்தேன். இவ்விதமாக என்னுடைய தேவைகளையும் நூல் அச்சிடுவதையும் நான் நிறைவேற்றி கொண்டேன். நான் வெளிநாடுகளுக்கு சென்ற பொழுது கூட இக்கொள்கைக்கேற்ப வாழ்ந்து வந்தேன். ஆனால் அமெரிக்கர்களும் ஐரோப்பியர்களும் ஏராளமான பணம் கொண்டு வர துவங்கிய பொழுது நான் ஆலயங்களையும் விக்கிரக வழிபாட்டையும் ஆரம்பித்தேன். இன்றும் அதே கொள்கையை நான் இன்றும் அதே கொள்கைதான் பின்பற்றப்பட வேண்டும். சேகரிக்கப்படும் பணத்தை எல்லாம் கிருஷ்ணருக்காகவே செலவிட வேண்டும். ஒரு காசை கூட புலனுகர்வுக்காக செலவிடக்கூடாது. இதுவே பாகவத கொள்கையாகும். So why I chose this verse and what I really wanted to speak on was the opening sentence of the purport. Here is the difference between Vedic civilization and the modern demoniac civilization. நான் ஏன் இந்த ஸ்லோகத்தை எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னா, இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய ஆரம்பத்துல, அதாவது பொருளுடைய ஆரம்பத்துல சொன்ன அந்த வார்த்தை தான் வேத நாகரிகத்திற்கும் அசுரத்தனமான நவ நாகரிகத்திற்கும் உள்ள வேறுபாடு இங்கு காட்டப்படுகிறது அப்படின்ற வார்த்தையை சொல்லதான் இந்த ஒரு பொருளை எடுத்துக்கிட்டேன். These Vedic concepts are well known to the Hindus. இந்த வேத கலாச்சாரம் அப்படிங்கிறது இந்துக்களுக்கு ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு. It's an ancient tradition. இது பழங்காலத்துல இருந்து வரக்கூடிய ஒரு கலாச்சாரம். All the families pass on these traditions that they learned from their ancestors. தங்களுடைய மூதாதையர் கிட்ட எதெல்லாம் படிச்சாங்களோ அது தங்களுடைய இளம் வரக்கூடிய சந்ததிகளுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. Right from the childhood there's a certain training. சின்ன வயசுல இருந்தே அவங்களுக்கு இந்த பயிற்சி அப்படிங்கிறது கொடுக்கப்பட்டது. For example, putting your hand in your mouth is considered contaminated. உதாரணத்துக்கு உங்க வாயில உங்களுடைய கையை வைக்கிறது இது ஒரு தவறான விஷயம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டது. According to Vedic culture. வேத கலாச்சாரத்து பிரகாரம் வாயில கை வைக்க கூடாது அப்படிங்கிறது தப்பான விஷயம், வாயில கை வைக்கிறது. Now in the Western countries, you'll see in these movies, it's become very popular, and you'll see people, licking their hands and putting their hand everywhere. இன்னைக்கு ஆனா இந்த வாயில கை வைக்கிறது எல்லாத்தையும் தொடறது அப்படிங்கிற ரொம்ப சர்வசாதாரணமான விஷயமா போயிடுச்சு. அது தூய்மையை பத்தி அவங்களுக்கு தெரியறதே கிடையாது. That's a very small example. How do I express it? Just one aspect of Vedic culture. இந்த வாயில கை வைக்க கூடாது, அது அசுத்தமானது அப்படிங்கிற விஷயமானது வேத கலாச்சாரத்துல வரக்கூட ஒரு சின்ன ஒரு விஷயம் தான் இது. Much more important in Vedic culture is grihastha ashram and vivaha sanskar, marriage in human society. வேத கலாச்சாரத்தில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பகுதியா கருதப்படுறது என்ன அப்படின்னா கிரகஸ்தாசிரமம், அதே போல திருமணம் செஞ்சுக்கிறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான பகுதியா கருதப்பட்டது. So it's become very popular in India, what to speak of in the Western countries, that women should be independent. ஆனா இன்னைக்கு இந்தியாலே மேற்கத்திய நாட விடுங்க, இன்னைக்கு இந்தியால கூட என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா பெண்கள் சுதந்திரமா இருக்கணும் அப்படின்ற விஷயத்தை எல்லாரும் பேசிட்டு இருக்காங்க. The girls are not getting married now.
இன்னைக்கு பெண்களுக்கு சீக்கிரம் திருமணம் ஆக மாட்டேங்குது. The propaganda all over India is that the girl should have a career. இன்னைக்கு இந்தியால சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா, பெண்களுக்கு அவங்களுக்குன்னு ஒரு கரியர் இருக்கணும், அவங்களுக்குன்னு ஒரு தனித்தன்மை இருக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க. I'm dealing with this because I try to help ISKCON devotees find a spouse. ஏன்னா இந்த சேவை நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இன்னைக்கு இஸ்கான்ல இருக்கக்கூடிய பக்தர்களுக்கு திருமணம் செஞ்சு வைக்கக்கூடிய அந்த சேவை நான் செஞ்சுட்டு தான் இருக்கேன். And I have a list of matrimonial candidates, and some of these girls have been on this list for years. அந்த மேட்ரிமோனியில வரக்கூடிய பெண்கள் பார்த்தோம் அப்படின்னா பல பெண்கள் வந்து பல வருஷமா இருந்துட்டு தான் இருக்காங்க அதுல கல்யாணம் ஆகாம. Maybe part of that fault is mine, I don't know. என்னால முடியலையா என்னன்னு தெரியல கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு. One girl came here the other day, just 2-3 days back. ஒரு பெண் வந்திருந்தாங்க, ரெண்டு மூணு நாள் முன்னாடி வந்திருந்தாங்க. She is a congregational devotee associating with a group of one of the congregational preachers here. அவங்க வந்து ஒரு காங்கிரிகேஷன் குரூப்ல இருந்து வராங்க, அங்க தான் அவங்க சிக்ஷை எடுத்துக்கறாங்க. So she wants to marry a devotee. அவங்க ஒரு பக்தரை திருமணம் பண்ணிக்க நினைக்கிறாங்க. So she went over my list, and the boys that she's looking at are boys who are all living in the United States. அவங்க அந்த மேட்ரிமோனி லிஸ்ட்ல பாக்குறாங்க, அதுல பார்க்கக்கூடிய எல்லா பசங்களும் வந்து அமெரிக்கால இருக்கக்கூடிய பசங்களா பார்த்துட்டு வராங்க அவங்க. This is the mentality now. இன்னைக்கு இப்படி தான் யோசிக்கறாங்க. I don't know, previously it wasn't like that. இதுக்கு முன்னாடி அப்படி இருந்தது கிடையாது மக்களுடைய நிலைமை. You see, Prabhupada and his guru belong to how should I say it? They and others believe that it is not a caste or a jati which we had in this purport today. Varnashram dharma is not based on birth alone. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் இருந்தாலும் சரி, இல்ல அவருடைய குருவான பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூரா இருந்தாலும் சரி, இவங்க ரெண்டு பேருமே என்ன நினைச்சாங்க அப்படின்னா, இந்த ஜாதி அப்படிங்கிறது பிறப்புனால கிடையாது. இன்னைக்கு நம்ம பொருளை படிச்சோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி இந்த 4 பிரிவும் அப்படிங்கிறது பிறப்புனால கிடையாது, ஜாதிக்கும் பிறப்புக்கும் எந்த சம்பந்தமும் கிடையாதுன்னு நினைச்சாங்க. There are 2 other well-known organizations in India that share this same belief. It's not birth and birth alone that determines one's, varna. நம்ம இந்தியாலே இன்னும் 2 விதமான ஆன்மீக இயக்கங்கள் இருக்கு. அவங்களும் இதை தான் யோசிக்கிறாங்க. இந்த பிறப்பை பொறுத்து ஜாதி அப்படிங்கிறது கிடையாது அப்படிங்கிற விஷயத்தை அவங்களும் சொல்றாங்க. One is the Rashtriya Swayam Sevak Sangh, RSS. ஒன்னு வந்து RSS மக்கள் சொல்றாங்க. And the other is the Arya Samaj. இன்னொன்னு ஆரிய சமாஜ். இவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து இத ஒத்துக்கறாங்க. RSS has no spiritual ideology as such. RSSக்கு வந்து எந்த விதமான ஆன்மீகமான ஒரு விஷயம் கிடையாது அவங்க கிட்ட. But in fact we are very close ideologically. That means to protect Vedic culture and propagate Vedic culture. That they believe in. ஆனா அவங்களுக்கு வந்து இந்த வேத கலாச்சாரத்தை பிரச்சாரம் பண்ணனும் அப்படி நம்பறாங்க அவங்க. And Arya Samaj also believes in Vedas. ஆரிய சமாஜ் அவங்களும் வேதத்தை நம்பறக்கூடியவங்க தான். But they don't have Krishna bhakti. அவங்க கிட்ட கிருஷ்ண பக்தி கிடையாது. They have a distorted sense of Indian history from our viewpoint. அவங்க வந்து இந்தியனுடைய இந்த ஹிஸ்டரி அவங்க வரலாறை தெரிஞ்சுக்கிறத அவங்க முயற்சி பண்றாங்க. அதை காப்பாற்ற முயற்சி பண்றாங்க. But we share this same idea that one takes the varna according to gunas and karmas. That means qualities and activities. அதனால நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா, ஒருத்தருடைய ஜாதி அப்படிங்கிறது அவனுடைய குணத்தை பொறுத்தும் அவன் செய்யக்கூடிய தொழிலை பொறுத்தும் தான் இருக்கு. So there's a verse, no, janmana jayate shudra. When someone is born, he's born a shudra.
அதனால என்ன சொல்லுதுன்னா வேத சாஸ்திரம் ஒருத்தர் பிறக்கும்போது சூத்ரனா தான் பிறக்குறாங்க எல்லாருமே. Now that verse goes that samskaro bhavate dvijaha, one gets a second birth by following Vedic samskaras. அப்படி சூத்ரனா பிறந்தவன் சம்ஸ்காரத்தினால பிராமணனா மாறுறான், இரட்டை பிறப்பியோட உடவனா மாறுறான்னு சொல்லி சொல்றாரு. And then Veda Patat Bhaved Vipra, by Veda Dhyayanam, study of Vedas and Vedic literature, one becomes Vipra. வேதங்களை படிக்கிறதுனால அவனுக்கு பேர் விப்ர அப்படின்ற பேர் அந்த ஸ்தானத்தை அடைகிறான். Brahma Janat iti Brahmanaha. A Brahman is one who knows the absolute truth, Brahman. அதுக்கப்புறம் கடைசி நிலை பிரம்ம ஜானாதி இதி பிராமணஹ, யார் ஒருத்தர் பிரம்மனை தெரிஞ்சிருக்காரோ அவர் தான் பிராமணன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம். Same time in Bhagavad Gita, there are verses about being born with good qualities. அதே போல பகவத்கீதையும் நல்ல குணங்களோட பிறக்கக்கூடிய அந்த விஷயத்தையும் சொல்லப்பட்டிருக்கு. 16:3. Can I read that verse? Yes, Prabhuji. Abhayam sattva shuddhi, some shuddhi. 16:4. Okay, I'm sorry. No, 16:5. 16:5 is Daivi Sampad Vimokshaya. Nibandhaya Surimata Ma Shuchas Sampadam Daivim Abhijatosi Pandava. So the translation is the transcendental qualities are conducive to liberation, whereas the demoniac qualities make for bondage. Do not worry, O son of Pandu, for you are born with the divine qualities. இந்த ஸ்லோகத்துல கிருஷ்ணர் சொல்றார், தெய்வீக குணங்கள் முக்தி தரக்கூடியவை, அசுர குணங்களோ பந்தப்படுத்துபவை. பாண்டவின் மைந்தனை கவலைப்படாதே, நீ தெய்வீக குணங்களுடன் பிறந்திருக்கிறாய். Then in Gita 13:22, you have the following. 1 minute, let me get that also. Purushaf prakritisto hi bhunkte prakriti jan gunan karanam gunasangasya sadasad yoni janmasu. The living entity in material nature thus follows the ways of life, enjoying the three modes of nature. This is due to his association with that material nature. Thus he meets with good and evil among various species. Now, this translation actually misses that to some extent, because Karana Gunasangasya Sadasad Yoni Janmasu, in births, here they put various species, which is true, but it had to be expanded a little, that we have good and bad births, good and bad janmas. Karana Gunasangasya Sadasam Yoni Janmasu. In our births, we may get a good birth or a bad birth. இந்த ஸ்லோகத்தை என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, இவ்வாறாக ஜட இயற்கையில் உள்ள உயிர்வாளி இயற்கையின் முக்குணங்களை அனுபவித்துக் கொண்டு வாழ்வின் வழிகளை பின்பற்றுகிறான். இவை ஜட இயற்கையின் தொடர்பினால் ஏற்படுபவை. இவ்வாறு பல்வேறு இனங்களில் அவன் நன்மை தீமைகளை சந்திக்கிறான். இங்க நன்மை தீமைகளை சந்திக்கிறான் அப்படின்னா நன்மை தீமைகளை கொண்ட பிறப்பை சந்திக்கிறான் அப்படின்றது அர்த்தம். And then in the Gita, in the 6th chapter, it begins, Krishna says, Shri Bhagavanu Vacha Partha Naiveha Namutra Vinashastasya Vidyate Nahi Kalyana Krit Kaschid Durgatim Tata Gachati. Lord Krishna says, O son of Pritha, a transcendentalist, a yogi, engaged in auspicious activities, does not meet with destruction either in this world or in the spiritual world. One who does good is never overcome by evil. What is the shloka number, Prabhu? 640.
14. Okay. Just a second. Right. Sorry. I would have told you earlier. This is 14 shloka, 6th chapter. 40. Oh, 40. Okay. 40. இது வந்து 6:40. பரமபுருஷனான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பிரிதாவின் மகனே, நற்செயல்களில் ஈடுபட்ட ஆன்மீகி இவ்வுலகிலோ பர உலகிலோ அழிவை அடைவதில்லை. என் நண்பனே, நன்மை செய்பவன் தீமையை அடைவதே இல்லை. Now go to the next verse, 41. அடுத்த ஸ்லோகம் 41 ஸ்லோகம். Apya punya kritam lokan ushitva shashvati samaha shuchinam shrimatam gehe yoga brashta abhijayate. The unsuccessful yogi, after many years of enjoyment on the planets of the pious living entities, is born into a family of, here it says, righteous people. They translated it as righteous, but if you look in the Padapat, it says of the pious. Suchinam, pure, righteous, pure, pious, the different ways of understanding, or into a family of rich aristocracy, wealthy family, Srimatam. இந்த ஸ்லோகத்தை என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, வெற்றி அடையாத யோகி புண்ணிய ஆத்மாக்களின் லோகங்களில் பற்பல வருடங்கள் அனுபவித்த பின் நல்லோரின் குடும்பத்தில் அல்லது பெரும் செல்வந்தரின் குடும்பத்தில் பிறக்கின்றனர். Look at the next verse. Atava yoginam eva kule bhavati dhimatam. If after long practice he takes birth in a family of transcendentalists who are surely great in wisdom. Etadhi durlabhataram loke janma yadidrisham. Certainly such a birth is rare in this world. அல்லது நீண்ட கால யோக பயிற்சியின் பின் வெற்றி அடையாதவர் அறிவில் சிறந்து விளங்கும் ஆன்மீகங்களின் குடும்பத்தில் பிறப்பது உறுதி. இத்தகைய பிறவி நிச்சயமாக இவ்வுலகில் மிகவும் அரிதானதாகும். So there's a dilemma here. The dilemma is Varnashram based on birth or not? The answer is birth is a factor, but it is not birth alone that determines one's varna. இங்க இருக்கக்கூடிய கேள்வி என்ன அப்படின்னா, இப்ப இத்தனை ஸ்லோகத்துல நம்ம என்ன படிச்சோம், ஒருத்தர் பிறக்கும் பொழுது இப்படி பிறக்கிறார் அப்படி பிறக்கிறான்னு ஸ்லோகத்துல சொல்றாங்க. அதனால பிறப்பு மட்டுமே வர்ணத்தை நிரூபிக்குதா அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா, பிறப்பு அப்படிங்கிறது ஒரு 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 காரணமா இருக்கலாம், ஆனா பிறப்பு மட்டுமே ஒரே காரணம் கிடையாது அவங்களுடைய வர்ணத்தை நிர்ணயிக்கிறதுக்கு. So in today's Bhagavad verse 7:13-34, Prabhupada writes, this is the difference between Vedic civilization and modern demoniac civilization. பிரபுபாதர் இன்னைக்கு பொருள் எழுதுறார், இதுதான் வித்தியாசம். ஒரு நாகரிக ஒரு வேத நாகரிகத்திற்கும் இல்ல அசுர நாகத்திற்கும் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றார். How can I convey this to the viewers? What are the modern concepts that are demoniac? Can I say frankly? Yes. Translate that much. இப்ப வேத கலாச்சாரம் இல்ல அசுர கலாச்சாரம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா அதை நான் ஓப்பனா சொல்ல முடியுமா, எல்லார்கிட்டயும் சொல்ல முடியுமா, தெளிவா சொல்லலாமான்னு சொல்லி கேட்கிறார். Modern society, for example, is glorifying homosexuality and homosexual marriage. Prabhupada writes in one of his purports in the third, I think it's 3:20-26, that the homosexual appetite of one man for another man is demoniac. He's written clearly. It's part of the modern demoniac civilization. வேத கலாச்சாரத்துக்கும் இல்ல நாகரிக கலாச்சாரத்துக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்ன அப்படின்னா, இன்னைக்கு நாகரிக கலாச்சாரம் எந்த அளவுக்கு மோசமா போயிடுச்சு அப்படின்னா, ஓரின சேர்க்கையை ஒத்துக்கிறாங்க. இது ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவ்வளவு கண்டனம் பண்ணியிருக்காரு, வேத நாகரிகத்துல இந்த மாதிரி கிடையாது அப்படின்ட்டு. But in the Western world, there are so many movements to glorify homosexuality.
ஆனா இன்னைக்கு மேற்கத்திய நாடுகள் இருக்கக்கூடிய பல ஆன்மீக இயக்கங்களே இந்த ஓரின சேர்க்கையை வந்து புகழ்ந்து பேசாதவங்க இருக்காங்க. There's a new word for homosexuality. It's not brand new that was made today, but it's within the last 20-30 years, gay. அந்த ஓரின சேர்க்கைக்கு வந்து கே அப்படின்ற வார்த்தையை உபயோகப்படுத்துறாங்க இன்னைக்கு. And they organize huge parades, gay pride, in the United States and in Europe. Show that you are proud of being a homosexual. இந்த அசுரத்தனத்தை வந்து இன்னைக்கு அவங்க பிரச்சாரம் கூட பண்றாங்க. நாங்க வந்து ஓரின சேர்க்கையில வந்து கர்வமா இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெரிய பெரிய ஊர்வலம் நடத்திட்டு இருக்காங்க அமெரிக்காலையும் ஐரோப்பாலையும். Last year the Supreme Court of India ruled that the law against homosexuality was unconstitutional. அதே போல இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய உச்சநீதிமன்றம் சொல்லிடுச்சு இந்த ஓரின சேர்க்கை அப்படிங்கிறது நம்ம இந்திய சட்டத்திலே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிடுச்சு. India did not allow homosexuality. What to speak of homosexual marriages being sanctioned by the government. நம்ம இந்திய அரசாங்கம் அதை ஒத்துக்கல, அந்த கல்யாணத்தையும் ஒத்துக்கல. In Vedic, the purpose of marriage and the purpose of sex life is to produce a child. ஆனா வேத கலாச்சாரத்தில் திருமணம் இல்ல வந்து அங்க குடும்ப வாழ்க்கை அப்படிங்கிறது குழந்தையை உற்பத்தி பண்றதுக்கு மட்டும்தான் உபயோகப்படுத்துனாங்க. If a man marries a man or a woman marries a woman, how can they have a child? ஒரு ஆண் இன்னொரு ஆணையோ இல்ல ஒரு பெண் இன்னொரு பெண்ணையோ திருமணம் பண்ணிட்டாங்கன்னா அங்க குழந்தை எப்படி பெற்றுக்க முடியும் அவங்களால? Only by artificial means. செயற்கையான ரீதியில ஏதாவது செஞ்சாதான் அவங்க. Artificial insemination or surrogacy. You've heard of this surrogacy? You know what that is? No. You don't know? No. That means that they take from the man and from the woman and put it together in a test tube in a scientific laboratory, and then another woman they put in her stomach, in her womb, and she gets pregnant artificially. And she, when she has the baby, she gives it to the people who, now what happens, men donate their sperm, and so they give this baby to a homosexual couple, right? And they raise the child. It's artificial. So இந்த மாதிரி அவங்க என்ன பண்றாங்க, செயற்கை ரீதியில வந்து கருத்தளிக்கிறாங்க. அந்த கருத்தளிக்கிற மூலமா பெறக்கூடிய குழந்தைகள் அந்த மாதிரி நபர்களுக்கு கொடுக்குறாங்க. அவங்க என்ன பண்றாங்க, இந்த ஓரின சேர்க்கையில் இருக்கோம் அந்த மாதிரி குழந்தைகள் வளர்க்குறாங்க. ஆனா இது எல்லாமே வந்து அசுரத்தனமானது. There are plenty of movies in the West and in India also glorifying homosexuality. இன்னைக்கு வந்து நிறைய மேற்கத்திய நாடுகளிலும் அதே போல இந்தியாவிலும் இந்த மாதிரி அசுரத்தனமான விஷயத்தை வந்து பிரச்சாரம் பண்றது நிறைய திரைப்படங்கள்லாம் வந்துட்டு தான் இருக்கு. But wait a minute, there's something else also. Transgender. இதை விட இன்னொன்னு இருக்கு, டிரான்ஸ்ஜெண்டர் அப்படின்ட்டு. You heard about this? Prabhu, you know what is transgender? Maybe not sure. What is it? Or maybe it's totally artificial. It's demoniac. It's nonsense. But it's going on in the West. இது முழுக்க முழுக்க அசுரத்தனமானது, முழுக்க முழுக்க அபத்தமானது. ஆனா இன்னைக்கு மேற்கத்திய நாடுகள் நடந்துட்டு தான் இருக்கு. Say I decided I wanted to become a woman. I don't feel like I'm really a man. I feel like I'm a woman. This is going on. உதாரணத்துக்கு நான் வந்து ஆணா இருக்கேன், ஆனா எனக்கு ஆணா இருக்கிறது பிடிக்கல, நான் வந்து பெண்ணா மாறணும்னு நினைக்கிறேன். அவங்க பெண்ணா மாறிக்கலாம் வேணா, இது நடந்துட்டு தான் இருக்கு. By surgery they alter the genitalia of the men or the women. அவங்க அறுவை சிகிச்சை மூலமா அவங்க மாறிறாங்க, ஆண் பெண்ணாவும் பெண் ஆணாவும் மாறிக்கிறாங்க. And they inject hormones, chemical hormones, and they artificially make a man into a woman and a woman into a man. இப்படி அவங்க செயற்கை ரீதியில ஆண் பெண்ணாவும் பெண் ஆணாவும் மாறிக்கிறாங்க. In India this was unheard of. People would hear this and they think, have they lost their mind? They have lost their mind. They've gone crazy. இத வந்து இந்தியால யாரும் கேள்விப்பட்டதே கிடையாது. கேள்விப்படும்போது அவங்க எல்லாம் பைத்தியம் ஆயிட்டாங்களான்னு சொல்லி நினைக்கிறது உண்டு. ஆனா உண்மையில அவங்க பைத்தியம் தான் ஆயிட்டாங்க. But there's a big movement in the West. Be kind to the transgenders.
ஆனா இன்னைக்கு மேற்கத்திய நாடுகள்ல அதுக்கும் வந்து ஒரு இயக்கம் இருக்கு. அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய நபர்களுக்கும் நீங்க கருணையோட இருக்குன்னு சொல்ற இயக்கம் எல்லாம் இருக்கு. Even one of our God brothers, I cannot mention his name, in the United States, his child did this thing. ஒரு சில பக்தர்களுடைய குழந்தைகள் கூட அந்த மாதிரி செய்யக்கூடிய காரியங்கள்லாம் இருக்கு. அவங்க பேர்லாம் சொல்ல முடியறது இல்ல. Propaganda is being made in society glorifying this nonsense. என்ன காரணம் அப்படின்னா இன்னைக்கு சமுதாயத்துல இத பத்தி விஷயம் தெரியாதனால நிறைய பேர் இத வந்து சரி நினைச்சிட்டு அதை வந்து பிரச்சாரம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. And someone gets in his mind this thing and it doesn't go out. They became crazy. அவங்க புத்தி வந்துருச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் அதை எடுத்துக்கிறாங்க. அவங்க அதையே நினைச்சிட்டு அவங்க பைத்தியக்காரங்களா ஆயிடுறாங்க. Bhagavat has a shloka, matta pramatta unmatta. Crazy, crazier, craziest. பாகவத்துல சொல்லுது பைத்தியக்காரன் இருக்கதே பைத்தியக்காரன் ரொம்ப ரொம்ப பைத்தியக்காரன் அப்படின்ட்டு. Now here's the problem. இங்கதான் ஒரு பிரச்சனை இருக்கு. Here's a big problem with this. இது ஒரு பெரிய பிரச்சனை இருக்கு. Prabhupada had said that my best customers are the hippies. You heard of this? You heard this? Yes. When Prabhupada went to America 55 years ago, right? 55 years ago, it was in the middle of social upheaval. There was a dissatisfaction in the society by the youth, by and large, not everybody, but quite massive numbers of youth were unhappy. பிரபுபாதர் சொன்னாரு எனக்கு இருக்கலே சிறந்த வாடிக்கையாளர்கள் யாரு அப்படின்னா ஹிப்பிக்கள் தான். ஏன்னா சில பிரபுபாதர் 55 வருஷத்துக்கு முன்னாடி அமெரிக்காவுக்கு போகும்போது அங்க பொதுவா இளைஞர்கள் எல்லாமே வெறுப்படைஞ்சிருந்தாங்க. அந்த சமுதாயத்துல எல்லாருமே அங்க யோசிச்சுட்டு இருந்தாங்க எனக்கு ஏதாவது வேற ஒரு மாற்றம் கிடைக்காதுன்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தாங்க. They were unhappy with the hypocrisy that they saw in the the society of the 1950s and 60s. அன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த அரசியல் மாற்றத்துல இருந்து அவங்களுக்கு பிடிக்கல. அதனால அவங்க ஒரு மாற்றத்தை எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தாங்க 1950கள் 60கள்ல. And they were rebelling against the normal society. அவங்களுக்கு அன்னைக்கு நடந்துட்டு இருந்த அந்த சமுதாயத்தை எதிர்த்து போராடிட்டு இருந்தாங்க அவங்க. They were looking for guidance. அவங்களுக்கு ஒரு வழிகாட்டுதலுக்கு ஒரு ஆள் இல்லாம இருந்துட்டு இருந்தாங்க. Prabhupada arrived in the US at that time. பிரபுபா அந்த சமயத்துல அமெரிக்காக்கு வந்து சேர்றாரு. He had nothing. The story is like that. He was accommodated by the son of some Agarwal he knew from Mathura for a couple weeks. He put him in the YMCA. And he used to come from the YMCA room and cook in that guy's house. And that guy was non-veg. He married an American woman. And then he went to New York and he stayed with this Mayavadi so-called sannyasi who was making a business of teaching yoga asanas. So he thought, who will listen to me here? I better go back to India. சில பிரபுபாதர் அங்க முதல் முறையா போகும்போது ஒரு அகர்வால் வீட்டுல தான் இருக்கார். அங்கதான் சமைச்சிட்டு இருக்காரு. அவங்க வந்து மாமிசம் சமைக்கக்கூடியவர்கள் இருந்தாலும் அங்கதான் இருந்தார். அப்புறம் 2 வாரத்துக்கு அப்புறம் நியூயார்க் போய் சேர்ந்துட்டார். அங்கேயும் ஒரு யோகா ஆசிரமத்துல இருந்தார். அங்க ஒரு சன்னியாசி அவர் மாயாவத்தை சொல்லி கொடுத்தார். இந்த மாதிரி ஒரு கஷ்டமான சூழ்நிலை சில பிரபுபாதர் முதல் ஆரம்பிச்சார் இந்த இயக்கத்தை. And when Prabhupada was in the worst situation, he had to leave that Mayavadi sannyasi's apartment. And he moved into the cheapest place, sharing. Some young man said, you can stay free. And that guy was taking drugs. And he went crazy once, and Prabhupada, was in a dangerous position. He was an old man, 70 years old, and he had no money, nothing. What to do? சில பிரபுபாதர் அங்க இருந்து அந்த யோகா ஆசிரமத்துல இருந்து வெளில போயிட்டார். போன பின்னாடி பௌரின்ற ஒரு மோசமான இடத்துல தங்கினார். அந்த இடத்துல வந்து ஒரு ட்ரக் குடிக்க ஒரு நல்ல போதை பொருள் எடுத்துக்கிறவங்க கிட்ட தங்க வேண்டியதா இருந்துச்சு. ஒரு முறை அவன் பைத்தியக்காரன் ஆயிட்டான். பிரபுபாதருடைய உயிருக்கே ஆபத்து கொடுக்குற மாதிரி வந்துருச்சு. அவர் எந்திரிச்சு ஓடுறாரு பணம் இல்லாம. But some other young man saw Prabhupada, became attracted to him, and he rented this storefront and an apartment. And Prabhupada started his Gita and Bhagavatam lectures, and he got a small group of followers within a few months. ஆனா அதுக்கப்புறம் the rest is history, as they say. அப்புறம் இன்னொருத்தர் வந்து ஸ்டோர் ஃப்ரண்ட்ல வந்து அவருக்கு ஒரு ரூம் எடுத்து கொடுக்குறாரு இன்னொரு ஹிப்பி.
அதுக்கப்புறம் அங்க பிரச்சாரம் பண்ண ஆரம்பிக்கிறார். ஒரு 2-3 மாசத்துல நிறைய பக்தர்கள் வர ஆரம்பிச்சாங்க. அதுக்கப்புறம் நமக்கு தெரியும் வரலாறு போயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் நடந்தது எல்லாமே. Actually, there was a bigger hippie movement going on in San Francisco. And when Prabhupada landed there, it was January 1967, which was at the peak of this hippie time. And there was a big public program for him, that rock concert, mantra rock concert. And a lot of people, young people came in touch, and he made more followers there in San Francisco. சான் பிரான்சிஸ்கோக்கு வரும்போது 1967 ஜனவரி மாசம் அப்ப வந்து அவ்வளவு இந்த ஹிப்பியினோட இயக்கத்துல உச்சத்துல இருந்தது. அப்ப ஸ்ரீல பிரபுபாதருக்கு வந்து இந்த ராக் கான்சர்ட் ஏற்பாடு பண்றாங்க. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அங்க பாடுறாரு. அதனால நிறைய பக்தர்களும் உருவாக்குறாங்க. Now there's an expression in English, and you would be familiar with that. It's called fast forward, right? You have a remote and you're watching some TV show or some whatever video, and you want to skip over everything and go to the end. So you fast forward. So now let's fast forward to 2020 today. அப்படி ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய கதையை கேட்டுட்டு இருந்தோம். இப்ப திடீர்னு ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்ட் பண்ணி இங்க வந்துட்டோம். இப்ப 2020 வந்து சேர்ந்துட்டோம். Prabhupada was propagating Vedic civilization. பிரபுபாதர் வேத கலாச்சாரத்தை பிரச்சாரம் பண்ணிட்டு இருந்தாரு. But the people who helped him were hippies. ஆனா அன்னைக்கு ஸ்ரீல பிரபுபாதருக்கு உதவி பண்ணவங்க எல்லாரும் ஹிப்பிகள். They're now the leaders of an institution that was started by Prabhupada. இன்னைக்கு அந்த பிரபுபாதர் தொடங்கின அந்த இயக்கத்தினுடைய தலைவர்களா இன்னைக்கு எல்லாரும் இருக்காங்க. Many of them never spent time in India except as tourists coming to the Mayapur festival and the Vrindavan festival. இன்னைக்கு அந்த பிரபுபாதருடைய நிறைய சிஷ்யர்கள் வந்து இன்னைக்கும் இந்தியால வந்து நிறைய அவங்க நேரத்தை செலவு பண்றது கிடையாது. எப்பயாவது திருவிழா போது மட்டும் தான் வந்துட்டு போறாங்க மாயாப்பூர் விருந்தாவன் அப்படின்ட்டு. They're associating, we read in the purport, if you associate with materialistic people, one of our god brothers, I won't mention his name, went to the university and got a PhD in, he associated with all the academics there. அதுல என்ன இங்க பர்பட்லயே சொல்றாரு, நம்ம வந்து வெளி நபர் கிட்ட அதிகமான உறவு வச்சு கூடாது அப்படின்ட்டு. சோ அதுல அந்த மாதிரி நிறைய பக்தர்கள் போய் வெளியில போய் ஒரு பக்தர் எனக்கு தெரிஞ்சவர் வெளில போய் அங்க படிக்கிறேன்னு சொல்லி பேர்ட்டு அங்க போய் PhD வாங்கிட்டாரு ஒரு யூனிவர்சிட்டியில. And fact of the matter is he got influenced by, in subtle ways, originally he was also a hippie, and then when he went to the university to do the PhD, he got another contamination. அவர் முதல்ல ஹிப்பியா தான் வாழ்ந்துட்டு இருந்தார். அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாள் ஒழுங்கா இருந்தார். அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் படிக்க போனார். சோ படிக்க போன இடத்துல மறுபடியும் இன்னொரு அனர்த்தம் வந்து சேர்ந்துச்சு அவருக்கு. These contaminations, I'm not blaming the people, but it's, Prabhupada said, modern demoniac civilization. இது வந்து இந்த குற்றங்கள்லாம் கண்டிப்பா நான் மக்களை வந்து எதுவும் சொல்ல முடியாது. ஆனா இந்த நாகரிகம் முழுக்கவே எப்படி இருக்கு அப்படின்னா அசுரத்தனமான நாகரிகமா தான் இருக்கு. Forget about these hippies. Forget about so many things. The youth of India doesn't know what is Hindu culture. In India, they don't study Bhagavad Gita, they don't study Bhagavatam, the Mahabharata, Ramayana. They don't know the stories. Maybe one or two. This is the position, because modern education, they're not getting these things. இன்னைக்கு வெளிநாட்டுல இருக்கக்கூடிய ஹிப்பிகளை விட்டுருங்க, அவங்க கதையெல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு. இன்னைக்கு இந்தியால இருக்கக்கூடிய இளம் குழந்தைகளுக்கு மகாபாரதம்னா என்னன்னு தெரியல, ராமாயணம்னா என்னன்னு தெரியல, பகவத்கீதை படிக்கிறது கிடையாது, பாகவதம் படிக்கிறது கிடையாது. ஸ்கூல்ல யாரும் இதெல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்கறதும் கிடையாது அவங்களுக்கு. We don't have a lot of time left. Right? It's almost 9 o'clock. Yes. 10-15 minutes. Okay, man. We have to be careful not to change. Prabhupada said, I'm a messenger. He didn't invent Vedic culture, Vedic civilization. Isn't it? There are lots of gurus in India
who will tell you, I'm God. And because they're God, whatever they say is divine. Prabhupada was not like that. Prabhupada was following the traditional Vedic system, Guru Shishya Parampara, disciplic succession. The teachings are already there. He didn't invent something. பிரபுபாதர் என்ன சொன்னார் அப்படின்னா, நான் வெறுமனே வந்து தகவலை பரிமாறக்கூடிய நபர் தான், நான் வந்து கடவுள் கிடையாது. இன்னைக்கு நிறைய குருக்கள் என்ன பண்றாங்க, நான் தான் கடவுள் சொல்லிக்கிறாங்க. அதனால அவங்க என்ன சொல்றாங்களோ அதை வந்து வேத ஞானம் எல்லாம் எடுத்துக்கிறாங்க. ஆனா அது வேத ஞானம் கிடையாது. உண்மையான வேத ஞானம் அப்படின்னா குரு சிஷ்ய பரம்பரையில வரணும். குரு என்ன சொல்றாரோ அந்த விஷயத்தை அப்படியே சொல்லி கொடுக்கணும். அதான் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் பண்ணார். But because of this influence of modern demoniac civilization, besides this homosexual marriage, transgender, there's another thing, gender equality, the movement for women's rights. இந்த மாதிரி நிறைய அசுரத்தனமான ஐடியாக்கெல்லாம் இன்னைக்கு சமுதாயத்தில் வந்துட்டு இருக்கு. அந்த மாதிரி நம்ம பார்த்ததுல இன்னும் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா சம உரிமை அப்படிங்கிறது. It's not surprising that because of Western liberal politics, which is part of modern demoniac civilization, there is a movement within ISKCON that women should be able to do anything men can do. அதனால இன்னைக்கு இந்த அரசியல் சார்ந்த விஷயம் வந்ததுனால, இந்த அரசியல் சார்ந்த விஷயம் அப்படின்னா இதுவும் அசுரத்தனமான ஒரு நாகரிகத்திலிருந்து வரக்கூடிய விஷயம் தான். அப்படி வந்ததுனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா, இன்னைக்கு எல்லா விதமான ஆன்மீகத்திலையும் வந்து என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா, ஆண்கள் எப்படி செய்யறாங்களோ அதே விஷயத்தை பெண்களும் செய்யலாம் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய ஒரு மனப்பான்மை வந்துருச்சு. The Indian women, they never demanded, in the history of India, you don't find this type of agitation that we need equal rights. நீங்க இந்திய கலாச்சாரத்துல பாத்தீங்க அப்படின்னா எந்த ஒரு பெண்ணும் வந்து எங்கேயும் போராட்டம் பண்ணா தெரியல, எங்களுக்கும் சம உரிமை வேணும் அப்படின்ட்டு. Because dharma, actually, according to Bhagavat, there's a very good shloka, no? Dharman sakshat tu bhagavat pranitam. When in the Ajamil Akyan, the story of Ajamil, Yamaraj is instructing the Yamadutas. They went to take Ajamil, but Vishnu Dutas stopped them. Then they went back to Yamaraj. How can we be stopped? There's a higher power than you. Then he said, Yamaraj had to say, yes, Ishvara is Vishnu, and he's a higher power. And what he does is dharma. Dharman sakshatu bhagavat pranitam. Dharma is established by the Lord. Ishvara. Ishavasya vidam sarvam. அதனால தர்மம் அப்படின்னா கடவுள் என்ன கொடுத்திருக்காரோ அதான் தர்மம். கடவுள் என்ன செய்யறாரோ அதான் தர்மம். எப்ப வந்து அஜாமிலனுடைய கதையில அவங்களால வந்து அந்த அஜாமில கொண்டு போக முடியல, அப்ப யமதூதர்கள் போய் யமராஜன் கிட்ட கேட்கிறாங்க, உங்களை விட ஒரு பெரிய அதிகாரி இருப்பார் போல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னான்னா, யமராஜர் சொல்றாரு, ஆமா நம்மளை விட ஒரு பெரிய அதிகாரி இருக்கார், அவர் தான் பகவான், அவர் எதை செய்யறாரோ அதான் தர்மம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. 20 years ago, the governing body of ISKCON passed a resolution calling for equal opportunities for service for women in ISKCON. 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி பெண்களுக்கும் சரிசமமான சேவை கொடுக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அறிக்கை வந்தது. Historical fact for all of your consideration, Prabhupada did not appoint women to positions of authority in ISKCON. Not even one. ஆனா பிரபுபாதர் வந்து என்னைக்குமே எந்த ஒரு பெண்களையுமே வந்து எந்த விதமான அதிகாரியாகவும் எந்த ஒரு கோயிலையும் நிர்ணயிக்கவே இல்லை. Not that Prabhupada disrespected the women. பிரபுபாதர் என்னைக்கு வந்து பெண்களை வந்து என்னைக்கு அவமரியாதை பண்ணது கிடையாது. He interacted with the women even though he was a sannyasi. அவர் சன்னியாசியா இருக்கும் பொழுதும் தன்னுடைய சிஷ்யர்களோட பெண் சிஷ்யர்களோட பேசிட்டு தான் இருந்தார் அவர். His sister Bhavatarini Devi Dasi, he used to say she's my sister and my god sister. She used to cook for Prabhupada. He ate the cooking. பிரபுபாவுடைய தங்கச்சி பவதாரிணி தேவிதாசி, அவங்க வந்து அவங்களுடைய தங்கச்சியாவும் இருந்தாங்க, காட் சிஸ்டராவும் இருந்தாங்க. அவங்க சமைப்பாங்க, பிரபுபாத் சாப்பிடுவார். Prabhupada never appointed a woman as a temple president or a GBC or a BBT trustee, an MVT trustee, a property trustee, not one. ஆனா அவங்கள வந்து அவ்வளவு மரியாதை கொடுத்து நடத்தினார். ஆனா அந்த பெண்களுக்கு என்னைக்குமே தலைமை பொறுப்பு அப்படிங்கிறது கொடுக்கப்படல எந்த இடத்துலயுமே.
Now they want to be Diksha Gurus. ஆனா இன்னைக்கு தீக்ஷா குருன்னு நினைக்கிறாங்க, தீக்ஷா குரு வேணும்னு நினைக்கிறாங்க. There's a verse in the Chaitanya Charitamrita. Kiba Vipra Kiba Nyasi Shudra Kena Noi Jai Krishna Tattva Veta Say Guru Hoy. Whether one is a sannyasi, Kiba Vipra, or Brahman, Kiba Vipra, Kiba Nyasi. He may be a Brahman, he may be a sannyasi. Shudra, he may be a Shudra. Jai Krishna Tattva Veta Say Guru Hoy. If he knows Krishna Tattva, he is the Guru. சைத்தன்ய சரிதாமத்தில் சொல்றார், ஒருத்தர் பிராமணா இருந்தாலும் சரி, இல்ல சன்னியாசியா இருந்தாலும் சரி, இல்ல சூத்ரனா இருந்தாலும் சரி, யார் ஒருத்தனுக்கு கிருஷ்ணரை பத்தி தெரிஞ்சிருக்கோ அவர் தான் குரு அப்படின்னு சொல்றார். That's Chaitanya Charitamrita Madhya Leela chapter 8 text 128. மத்திய லீலை 8வது அத்தியாயத்துல 128வது ஸ்லோகம் அது. In the purport, Prabhupada writes that Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur wanted that everyone could be a Brahmin, and therefore he instituted the sacred thread. ஸ்ரீல பக்தி சரஸ்வதி தாக்கூர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, ஒவ்வொரு பக்தனும் பிராமணா இருக்கணும், அதனால இந்த பூணூல் அப்படிங்கிறது எல்லாத்துக்கும் கொடுக்கப்பட்டது. Prabhupada's purport. இது பிரபுபாதருடைய பொருளில் எழுதியிருக்கார் அவர். In English. ஆங்கிலத்துல. Everyone should be, including the ladies. எல்லா பெண்களும் பெண்களும் சேர்த்து தான் சொல்றாங்க பிராமணர்கள் ஆகணும் அப்படின்ட்டு. But Prabhupada did not give the ladies the thread. ஆனா பொதுவா பெண்களுக்கு அந்த பூணூல் கொடுக்கப்படுறது கிடையாது. Prabhupada, Bhakti Siddhanta did not give them the thread. பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் அந்த பூணூல் கொடுத்தது கிடையாது. If you cannot get the thread, how can you give the thread? சோ அப்படி உங்களுக்கு பூணூல் இல்ல, நீங்க யாருக்கும் பூணூல் கொடுக்க முடியாது, அந்த செகண்ட் இனிஷியேஷன் கொடுக்க முடியாது. It's not the Vedic tradition. அது வேத கலாச்சாரம் கிடையாது. In the Gaudiya Sampradaya, there are some very exalted women. One is Nityananda's wife, Janava Mata. And then Ganga Mata, and what's the other one? Hemlata. These names are mentioned. I don't think they gave the threads or wore the threads. சைத்தன்ய சரிதாமிரத்திலே மூன்று முக்கியமான மாதாஜிகளை பத்தி சொல்றாங்க. ஒன்னு ஜானவி மாதா, இன்னொன்னு ஹேமலதா, கங்கா மாதா. இவங்க 3 பேர் இருந்தாங்க. ஆனா இவங்க 3 பேர் பூணூல் போட்டுக்கிட்டாங்க அப்படிங்கறது நம்ம எங்கேயும் படிக்கிறது கிடையாது. அவங்க கொடுத்தாங்க அப்படின்றது எங்கேயும் படிக்கிறது கிடையாது. Prabhupada said they were gurus, they were acharyas. பிரபுபாத் சொன்னாங்க அவங்க எல்லாரும் குருக்கள் தான், அவங்க எல்லாரும் ஆச்சாரியர்கள் தான். But the thread is not there. ஆனா அவங்களுக்கு அந்த பூணூல் அப்படிங்கிறது கிடையாது. So they are Shiksha Gurus, in fact. அவங்க எல்லாரும் சிக்ஷா குருகளா இருந்தாங்க. Now in the 9th chapter of Chaitanya Charitamrita of Madhya Leela, it says that Chaitanya Mahaprabhu gave Diksha to all the people by having them chant Hare Krishna. 9வது அத்தியாயத்துல மத்திய லீலையில சொல்றாங்க, சைத்தன்ய மகாபிரபு எல்லாருக்கும் தீட்சை கொடுத்தார், எல்லாரும் ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரம் சொல்ல சொன்னார். But in ISKCON, when you become a Diksha Guru, you know what I mean? Everybody thinks that you're, the only authority, spiritual authority. அதனால ஒருத்தருடைய ஆன்மீக குரு எப்படி இருக்கார் அப்படின்னா, அவங்க தான் அந்த ஆன்மீகத்துல அவர் தான் ஒரு முதன்மையான ஒரு அதிகாரியா இருக்கார். The first 2 words of the Chaitanya Charitamrita, Vande Gurun, I bow down to all of my gurus, Bahuvachanam. Gurun is Bahuvachanam. சைத்தன்ய சரிதாமிரத்துடைய முதல் 2 வார்த்தை வந்தே குருன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றார். என்னுடைய குருமார்கள் எல்லாருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றார். Excuse me, we are experiencing technical difficulty here. Okay. We have to call. Anyway, so these ideas, gender equality, women should do everything men can do. It's very common in modern society, even in India. I agree.
But it's modern demoniac civilization. It's not Vedic civilization. அதனால இந்த சம உரிமை அப்படிங்கிறது எல்லாமே இன்னைக்கு நடந்துட்டு தான் இருக்கு. ஆனா அது வந்து வேத கலாச்சாரம் கிடையாது. அது வந்து அசுர கலாச்சாரத்துடைய ஒரு அங்கம் தான் அது. Krishna's greatest devotees are women, the gopis. கிருஷ்ணருடைய மிக உயர்ந்த பக்தர்கள் யார் அப்படின்னா கோபியர்கள் தான், அவங்க பெண்கள் தான். The engagements of the gopis are mentioned in 10th canto of Bhagavatam. அந்த கோபியர்கள் என்ன பண்றாங்க அப்படிங்கிற விஷயத்தை பாகவதம் 10வது காண்டம் சொல்லுது நமக்கு. Actually, there's a verse. Give me a second here. I have it open somewhere. Yadohane vahananena matanopalepa prekeng kanardha uruditor ksanamarjanado gayanti chaina manurakta dhiyo shrukantyo dhanya vrajastriya urukrama chittayanaha. So this is 10:44-15. Dashamaskanda, Adhyaya 44, text 15, and the translation is, the ladies of Vraja are the most fortunate of women, because with their minds fully attached to Krishna and their throats always choked up with tears, they constantly sing about him while milking the cows, winnowing grain, churning butter, gathering cow dung for fuel, riding on swings, taking care of their crying babies, sprinkling the ground with water, cleaning their houses, and so on. By their exalted Krishna consciousness, they automatically acquire all desirable things. இந்த ஸ்லோகமானது 10வது காண்டம் 44வது அத்தியாயம் 15வது ஸ்லோகத்துல வருது. அதுல வந்து அந்த கோபியர்கள் என்ன பண்றாங்க அப்படின்ற விஷயத்த வந்து அங்க சொல்றாங்க. அந்த கோபியர்கள் வந்து தங்களுடைய வாய் முழுக்க வந்து இந்த ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை, பகவானுடைய குணங்களை பத்தி பாடிக்கிட்டு, அதே போல அவங்க என்ன பண்றாங்களா, பால் கறக்குறாங்க, பசுமாடை பாத்துக்கிறாங்க, கோலம் போட்டு மொழுகுறாங்க, அதே போல வீட்டை கிளீன் பண்றாங்க, வீட்டை சுத்தப்படுத்துறாங்க, குழந்தைகளை பாத்துக்கிறாங்க, அதே போல வீட்டு வேலைகளையும் செய்யறாங்க. சோ இந்த மாதிரி எல்லா விதமான கிரக காரியங்களும் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. The gopis were simple village women. சோ அப்படி ரொம்ப எளிமையான ஒரு பெண்களா தான் இருந்தாங்க. Vraja gopis. விருந்தாவனத்துல இருந்த கோபியர்கள் எல்லாமே. They were not CEOs of companies. அவங்க எந்த ஒரு கம்பெனிக்கு வந்து பெரிய அதிபர்களா எல்லாம் கிடையாது. They were not chemical engineers and lawyers and you know what I mean. அவங்க எந்த விதமான பௌதிக ஒரு தகுதி இல்லாதவங்க இருந்தாங்க அவங்க. They didn't have a career in the job market. அவங்களுக்குன்னு ஒரு வேலை, தனியான ஒரு வேலை எல்லாம் அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் கிடையாது அவங்களுக்கு. They were busy milking cows, cooking with cow dung, living a simple village life. அவங்க ரொம்ப எளிமையான வாழ்க்கையை தான் வாழ்ந்துட்டு இருந்தாங்க. அதாவது பசுமாட்டை பார்க்கிறது, சமைக்கிறது, வீட்டை பார்த்துக்கிறது, அதோட தான் இருந்தாங்க. That is Vedic civilization. அதுதான் வேத கலாச்சாரம். Not modern demoniac civilization. இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய நாகரிகமான இருக்கக்கூடிய, இன்னைக்கு நாகரிகம் சொல்லக்கூடிய இந்த அசுரத்தனமான நாகரிகம் கிடையாது. We crossed the time. So what do you want to do? You want to have questions and answers, or should we just end now? Or 5 minutes. Prabhuji, we can have 1 or 2 questions, 5 minutes. Okay. யாருக்கா questions இருந்தா கேட்கலாம். ஒரு 5 minutes, ஒரு question or 2 question கேட்கலாம். Prabhuji, just Balram Prabhu wants to just inform that you can share that when did you join and what was your experience? Yeah, I was high school graduate, which is the 12th standard here in India. Actually, I did it in 11 years. After 11th standard, I did a summer, one course, and I was graduated. And I was supposed to go to the university. Actually, I had no guidance, tell you the frank truth. And I was also looking for some alternative, searching what is the meaning of life. And then I read Gita of Prabhupada.
I read all of the translations and half of the purports in English. And I started coming to the temple every day in the evening. There was a Gita class, and that went on for 3 weeks. And after that 3 weeks, there was a break for me. I wasn't going every night, but I was going, every week or few days. And then one devotee, he said, why don't you come and live in the temple for 3 days, see what it's like. So I went for 3 days, and then went for a week and a month, and I never left. And after 1 year, I came to India. So this was 1973, February, when I moved in Chicago, Evanston, next to Chicago. And then I came to Bombay. This was in February 74. And I was there 10 days. Then I went to Mayapur for the festival. That was a week. And then we went to Vrindavan. Prabhupada was in all these places. I didn't see him in the US, only here. And then from Vrindavan, I came back to Bombay. Prabhupada also came to Bombay. Then I went to Hyderabad, and Prabhupada came to Hyderabad. And there was a 5-day public program near the Nampally station. There was a ground, open ground. And then Prabhupada went to Tirupati. We went to Tirupati in end of April 74. Then Prabhupada went away, he went abroad, and I came back to Hyderabad, and I stayed 5 years till 79 February. Then I went to the Mayapur festival, and I didn't go back to Hyderabad, I came to Ahmedabad. 79, I was in Ahmedabad for 1 year. Then I came here where I am today, Baroda, for 2 months. We were sleeping on the floor in a school that was closed for the summer vacation. And we were enrolling life members here. It was 2 months, 1980. So what is it, 40 years ago? And then I went to Surat, stayed a year and a half, came back to Ahmedabad, did book distribution in Gujarat for 6 months. Then I was back in Ahmedabad for 6 months. And then January 83, I went back to Surat for a year and a half, more than a year and a half. And then when Indira Gandhi was assassinated, that time, just before that, I started to do up and down Baroda, Surat. And that time, just after Indira Gandhi was assassinated, I entered Grihastha Ashram and settled in Baroda, and that's 35 years ago. So big big translation for me. That's the story. Big translation, yeah. You can. 1973 முதல் முறையா நான் வந்து பிப்ரவரி மாசம் கோயிலுக்கு போக ஆரம்பிச்சேன். 12வது முடிச்சிட்டு காலேஜ் போகிறதுக்கு முன்னாடி கோயிலுக்கு போக ஆரம்பிச்சேன். தினம் பகவத்கீதை படிச்சிட்டு இருந்தேன். Ashram is not a koila, right? Koila means temple, right? You're saying. Yes. I was living in, but it was a temple, and there was an ashram with the temple. Sorry. 1973 தான் போயிட்டு இருந்தேன். நான் போய் படிச்சிட்டு இருந்தேன், பகவத்கீதை படிச்சிட்டு இருந்தேன். ஸோ படிக்கும்போது 3 வாரம் ஆன பின்னாடி அங்கே கோயிலில் ஒரு பக்தர் சொன்னாரு, ஏன் வந்து கோயில நீ தங்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி சொன்னாரு. ஸோ முதல்ல 3 நாள் போய் தங்கினேன், அதுக்கப்புறம் 1 வாரம் தங்கினேன், அதுக்கப்புறம் 2 வாரம் தங்கினேன், அதுக்கப்புறம் கோயிலுக்கு போய் சேர்ந்துட்டேன். ஸோ இது வந்து 1973 பிப்ரவரி மாசம் சிக்காகோ பக்கத்துல ஒரு கோயிலில் போய் தங்க ஆரம்பிச்சேன். அதுக்கப்புறம் 1 வருஷத்துக்கு அப்புறம் அங்கிருந்து 74ல இந்தியாவுக்கு வந்தேன். ஸோ இந்தியாவில் வந்த பின்னாடி அங்கே முதல் முறையாக நான் ஸ்ரீல பிரபுபாத் அங்கே தான் பார்த்தேன். விருந்தாவனத்தில் பார்த்தேன், அதே போல் மதுராவில் பார்த்தேன், மாயாப்பூர்லையும் பார்த்தேன், அதுக்கப்புறம் ஹைதராபாத்லையும் பார்த்தேன். ஸ்ரீல பிரபுபாத் அப்புறம் திருப்பதி வந்தார், திருப்பதிக்கும் போய் அங்கே பார்க்க முடிஞ்சது. அதுக்கப்புறம் பிரபுபாத் வந்து அமெரிக்கா வெளிநாட்டுக்கு போயிட்டார். நான் வந்து அங்கே திருப்பதி பார்த்து முடிச்சு மறுபடியும் ஹைதராபாத்தில் வந்து கொஞ்சம் வருஷம் இருந்தேன், 5 வருஷம் இருந்தேன். ஸோ 1974 79 வரைக்கும் ஹைதராபாத்தில் இருந்தேன். அதை முடிச்சுட்டு அங்கேருந்து மறுபடியும் நான் குஜராத்துக்கு போயிட்டேன். அங்கே அகமதாபாத்தில் இருந்தேன் 1.5 வருஷம். அப்புறம் சூரத்தில் இருந்தேன். அங்கெல்லாம் நாங்கள் டிராவலிங் புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ணிட்டு இருந்தோம். அங்கே நிறைய நேரம் புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ணிட்டு இருந்தோம். ஸோ 83 வரைக்கும் நான் வந்து புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ணிட்டு இருந்தேன். அப்போதான் வந்து இந்திரா காந்தி வந்து சுட்டுக் கொல்லப்பட்டது. ஸோ அந்த 83க்கு மேலே நான் வந்து பரோடாக்கு வந்தேன். அப்போதான் எனக்கு திருமணம் ஆனது. அதுக்கப்புறம் 80களில் வந்து நான் அப்போதான் வந்து லைஃப் மெம்பர்ஷிப்லாம் கலெக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சேன். ஸோ அப்புறம் பரோடா தங்க ஆரம்பிச்சிட்டேன். இப்போ 35 வருஷம் ஆயிடுச்சு பரோடாவில் வந்து. Like that. Right. You can end now? Yes, Prabhu. Okay.
Anytime. Thank you for the Thank you very much, bro. Nandri for Hare the Krishna. invitation. Thank you. Nandri. Shubharatri, Shubhamastu, Arogyam Bhavatu. This is Roga Kalaha, Corona. disease, coronavirus. So you pray, Krishna, all are very safe. Stay at home, stay at safe. Thank you, Maharaj. Thank you. Hare Krishna. Vancha kalpadarpacha kripa sindhu. Patitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo. Vaishnavebhyo namo namah. Jai Ananda Gaudi Vaishnava Bhakta Vrinda ki jai.